Because when we are wise, when we rediscover our wisdom again, then of course we'll be more intelligent, more able, more clear in everything that we do in life, and of course we will be more successful. So our material success will also go along with the spiritual progress. But sometimes, because we don't care after we are enlightened, we don't really care so much about material gain, so we don't bother to exercise our wisdom. But we may do so and become successful in both worlds. Eternal life is not being born again on planet Earth. Not necessarily. Όχι απαραίτητα. But you can return here voluntarily if you wish to, for two reasons. Μπορείτε να επιστρέψετε όμως εδώ οικειοθελώς, αν το θέλετε, για δύο λόγους. Number one reason is when people don't have enough satisfaction with the present life and want to have more experience. Number two reason is when you're completely enlightened, partially enlightened, and you want to come back here to help those who need your assistance as a teacher, as a guide, as a very good friend, a very enlightened person. Υπάρχουν δύο λόγοι λοιπόν. Ένα, εάν δεν έχετε ικανοποιηθεί από την πρώτη σας ενσάρκωση και θέλετε να επιστρέψετε στο σώμα αυτό για να βιώσετε ακόμα περισσότερα. Ο δεύτερος λόγος είναι εάν έχετε διαφωτιστεί πλήρως ή μερικώς και θέλετε να επανέλθετε σε αυτό το κόσμο έτσι ώστε να ενεργήσετε ως δάσκαλος ή ως οδηγός ή ως ένας πολύ καλός φίλος για άλλους ανθρώπους. But there are many, countless, numerous other planets and other worlds that we can be born into. We might not want to choose to go back to this miserable world again. Υπάρχουν όμως πάρα πολλοί πλανήτες και πάρα πολλοί άλλοι κόσμοι στους οποίους μπορούμε να επιλέξουμε να γεννηθούμε και μπορούμε ίσως να μην επιλέξουμε να ξαναέρθουμε σε αυτό τον δυστυχισμένο κόσμο. God created myriads of systems, of galaxies. We'll be spoiled with choices. Ο Θεός έχει δημιουργήσει μυριάδες γαλαξίες και συστήματα. Πραγματικά έχουμε απέραντες επιλογές. Πώς μπορούμε να επικοινωνήσουμε με το Θεό και πώς μπορούμε να τον δούμε το παράδεισο. How can we communicate with God and how can we see Him? How can we see paradise? Yes, that's what I'm here for. Stay behind, I'll show you. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο βρίσκομαι εγώ σήμερα εδώ. Απλά μείνετε μετά τη διάλεξη και θα σας δείξω. See God like this. Θα δείτε το Θεό έτσι, απλά. Easier than to get a taxi. It took me ages to get a taxi here. Πιο απλά από το να βρείτε ένα ταξί εδώ στην Αθήνα. Μου πήρε χρόνια να το κάνω, αιώνες. But there are some little instructions of do's and don'ts you should know to protect yourself. Υπάρχουν όμως κάποιες οδηγίες, κάποια πρέπει και δεν πρέπει να κάνετε για να προστατεύσετε τον εαυτό σας. Because you have forgotten, so I have to remind you all the way. Γιατί έχετε ξεχάσει και εγώ απλά πρέπει να σας θυμίσω καθ' όλη την πορεία. Okay. Πότε και πώς δημιουργήθηκε το σύμπαν? When and how was the universe created? Aha! You want me to stay in Greece forever, standing here 100,000 millions of years to explain this? Θέλετε να μείνω στην Ελλάδα για πάντα και να στέκομαι εδώ όρθια να σας το λέω για χιλιάδες χρόνια? I think you want to trick me to stay in Greece for a long time. Νομίζω ότι θα προσπαθείτε να με παραπλανήσετε και να με πείσετε να μείνω στην Ελλάδα για πολύ καιρό. Thank you for your hospitality. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία σας. You see, the universe is forever creating and creating. Αυτό που πρέπει να καταλάβετε είναι ότι το σύμπαν δημιουργεί συνεχώς. Apart from the great guy himself, we are all creators of some kind. Εκτός από το μεγάλο Κύριο από πάνω μας, είμαστε κι εμείς δημιουργοί κάποιου είδους. And each being in other planets, on other galaxy systems are creating every second of our existence. Και όλα τα άλλα όντα σε όλους τους άλλους πλανήτες εξακολουθούν και αυτά να δημιουργούν καθ' όλη τη διάρκεια της ύπαρξής τους. So it would be a mistake to say when this universe was created and when it will end. Και γι' αυτό θα ήταν λάθος να λέγαμε πότε δημιουργήθηκε αυτό το σύμπαν και πότε θα πάψει να υπάρχει.
Every time we have loving kind thoughts, we create heaven in a different sphere. Κάθε φορά που έχουμε μία θετική σκέψη γεμάτη αγάπη, δημιουργούμε το παράδεισο μέσα σε μία σφαίρα. Every time we have hatred, we create miserable hell somewhere that we don't even know yet. Και κάθε φορά που αισθανόμαστε μίσος, δημιουργούμε μία δυστυχισμένη κόλαση σε ένα σημείο που δεν γνωρίζουμε από τώρα. Therefore, we must know God in order to create only happiness. Γι' αυτό πρέπει να γνωρίσουμε το Θεό, έτσι ώστε να δημιουργούμε μόνο την ευτυχία. Because everything we create comes back to us manifold afterward. Διότι ό,τι δημιουργήσουμε θα επιστρέψει σε εμάς πολλαπλά όταν έχουμε τελειώσει τη δημιουργία. God doesn't create hell. Ο Θεός δεν δημιουργεί την κόλαση. It's the energy of the beings that interact with each other century after century, eons after eons that create these things and that thing. Είναι η ενέργεια των όντων που αλληλεπιδρούν, που για χρόνια και αιώνες μετά, που δημιουργούν αυτή την ύπαρξη. Okay. Ποιος κάνει τις μοιήσεις στην Ελλάδα, τι προετοιμασία χρειάζεται από εμάς και τι ποσόν κοστίζει. Who does the initiations in Greece? What preparation is necessary on our behalf and how much does it cost? Oh, you can never pay me. Δεν μπορείτε να μου το ξεπληρώσετε ποτέ. I'm too expensive. Είμαι φοβερά ακριβή. How about priceless? Δεν υπάρχει αξία που μπορώ. Είναι μονάκριβο αυτό που θα σας δώσω. These things are priceless. Είναι χωρίς αξία. Priceless means no price. Ότι δεν έχει αξία σημαίνει δεν υπάρχει και τιμή. It will never cost anything the moment you see me until the moment you leave this planet. Δεν θα κοστίσει τίποτα από τη στιγμή που θα με δείτε μέχρι που να φύγετε από αυτό το πλανήτη. How can I charge you for something you already have in you? Πώς μπορώ να σας χρεώσω για κάτι που έχετε ήδη μέσα σας? You have just forgotten. Απλά το έχετε ξεχάσει. I just show you where there. Απλά σας δείχνω πού. Εκεί. Somebody show something like that, will take money. Αν κάποιος σας δείξει κάτι τέτοιο, θα σας ζητήσει και χρήματα. Everyone has to earn their own living. Όλοι πρέπει να βρουν κάποιο τρόπο να κερδίσουν το ψωμί τους. Including myself. Και εγώ επίσης. I see so many things I did just so that I can take care of myself, and I even have a lot so I can share with the unfortunate people around the world. Είδατε A lot more than I need, yes. Είδατε πόσα πράγματα έχω δημιουργήσει έτσι ώστε να φροντίζω τον εαυτό μου και να μπορώ να μοιράζομαι πολλά πράγματα με τους δυστυχισμένους αυτού του κόσμου. Έχω πάρα πολλά πράγματα, δεν μπορώ να τα χρησιμοποιήσω όλα μόνη μου. God provides everything for me. Ο Θεός μου παρέχει τα πάντα. I'm only honored to serve you. Είναι τιμή μου να σας υπηρετώ εσάς. So that you will know the happiness that I know. Για να γνωρίσετε την ευτυχία που γνωρίζω κι εγώ. Because I'm your sister. Διότι είμαι η αδελφή σας. I have to let you know what's good for you. Πρέπει να σας δείξω το καλό σας. I will be there. Θα είμαι εκεί. Even though it's not necessary because God's power is everywhere. But since I'm here, I'll be there to give you the instruction. Δεν είναι ανάγκη να είμαι παρούσα γιατί ο Θεός είναι παντού. Αλλά θα βρεθώ εγώ εκεί για να σας δώσω τις οδηγίες που πρέπει, να σας καθοδηγήσω. Τρόποι επίτευξης της αυτογνωσίας. Ways of achieving self-knowledge. Same thing. Stay behind. Το ίδιο ακριβώς όπως σας είπα πριν. Πρέπει να μείνετε. If you want, you can go out and tell my people that you want it. Register yourself and we call you later after this. Αν θέλετε μπορείτε να βγείτε έξω και να πείτε στα άτομά μου ότι θέλετε να μείνετε πίσω και να γράψετε το όνομά σας στη λίστα και θα σας καλέσουμε μετά. Maybe you should because it might be a long queue. Ίσως να πρέπει να το κάνετε, ίσως να υπάρχει μια μεγάλη ουρά. I have to tell you, you need to write out some information like language and all that so we can serve you better. Και θα πρέπει απλά να μας δώσετε κάποιες πληροφορίες όπως τη γλώσσα που προτιμάτε, έτσι ώστε να μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε καλύτερα. And you need some photos so you have an ID so later when you want to see me personally it's quicker. Και αν έχετε κάποια φωτογραφία ή κάποια μορφή ταυτότητας, θα είναι πιο εύκολο να με δείτε μετά, εφόσον δώσετε. It's not for me, it's for sometimes we have thousands of people in my places and if
If you have an ID, it's easier. Και δεν είναι για μένα προσωπικά, απλά επειδή έχουμε χιλιάδες ανθρώπους που μας επισκέπτονται, είναι πιο εύκολο να υπάρχει κάποια μορφή ταυτότητας. For the office staff. Είναι θέμα γραφειοκρατίας. Yes, you may go now if you want. Μπορείτε να πάτε τώρα, αν θέλετε. Anyone who like to go out, just go. Anyone who like to listen, stay. Όποιος θέλει να βγει, ας το κάνει. Όποιος θέλει να μείνει, ας το κάνει. Το σώμα ως προσωρινό εργαλείο του ανθρώπου σε αυτόν τον κόσμο, θα σας παρακαλούσα να μην κάνετε θόρυβο για να μπορούν να ακούνε οι άλλοι. Το σώμα σας ως προσωρινό εργαλείο του ανθρώπου σε αυτόν τον κόσμο πρέπει να παραμελείτε εις βάρος του πνεύματος, της ψυχής ή να το ασκούμε και να το φροντίζουμε έτσι ώστε να το απολαμβάνουμε την ομορφιά του όσο καιρό το έχουμε. So, the body as a temporary tool of man in this world, should it be put aside and should we pay only attention to the spirit and the soul, or should we exercise it and take care of it in order to enjoy its beauty for as long as we have it? Yes, we should take care of it because it serves the purpose. You don't want to practice meditation, remember God when you're sick like this, no? Ναι, πρέπει να το προσέχουμε, γιατί πραγματικά υπηρετεί το σκοπό του. Δεν θέλετε να κάνετε διαλογισμό και να υπηρετείτε τον Θεό άμα έχετε πραγματικά λιώσει από την κούραση. Take care of it just like we take care of the car because it drives us around. Φροντίστε όπως φροντίζουμε το αυτοκίνητο, γιατί μας χρησιμεύει στο να πάμε από το ένα σημείο στο άλλο. Τι εννοείται με τη φράση να αποφύγουμε την κακή σεξουαλική πράξη? What do you mean by the phrase to avoid sexual misconduct? That means you don't fool around. Αυτό σημαίνει ότι δεν παίζετε. You have one partner is enough. Loving connection is always good for you and for your partner. Έχετε ένα σύντροφο, αρκεί. Οι σχέσεις αγάπης είναι καλές για σας και για τον σύντροφό σας. One girlfriend or one husband only is the best. Μια φιλενάδα ή ένας σύζυγος μόνο αρκεί, είναι το καλύτερο. Unless you already have it and they're both happy, I don't care. Εκτός αν έχετε ήδη και είσαστε και οι δύο ικανοποιημένοι, δεν με νοιάζει. You see, having sex and making love are two different things. Το να έρθετε σε σεξουαλική επαφή ή να κάνετε έρωτα είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Well, they ask a direct question. I know you're shy, but you have to tell people. Το ξέρω ότι είσαι ντροπαλή, αλλά πρέπει να μιλήσεις στον κόσμο. In the beginning, I was very shy. After 15-20 years, I got used to these terms. Στην αρχή ήμουν πολύ ντροπαλή, αλλά μετά από 15-20 χρόνια συνήθισα. Since it's the most important thing on this planet, we might as well be clear about it. Και αφού είναι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα σε αυτό το πλανήτη, θα ήταν καλύτερο να είμαστε πολύ σαφείς σχετικά με αυτό το θέμα. See, having one partner means you really love that person, you love each other. So when you have a physical connection with each other, you have it all on three levels, like physical, emotional, and spiritual. And therefore, your relationship is holy and sacred and fulfilling to your soul. Αν έχετε σχέσεις με έναν άνθρωπο, αυτό σημαίνει ότι τον αγαπάτε πραγματικά. Και από τη στιγμή που θα έρθετε σε επαφή μαζί του σωματικά, σημαίνει ότι θα έρθετε σε επαφή μαζί του και στα άλλα δύο επίπεδα, δηλαδή το πνευματικό και το ψυχικό. Και σημαίνει επίσης ότι οι σχέσεις αυτές θα εκπληρούν και εσάς και την ψυχή σας. If just fooling around, it will make you feel empty, dry and sometimes guilty, and that is detrimental to your spiritual and physical health. Και όταν απλά παίζετε, τότε θα αισθανθείτε κενή, στεγνή και μπορεί να αισθανθείτε και τύψεις. Και αυτό τελικά δεν είναι προς όφελός σας, μάλλον είναι προς ζημία της ψυχικής σας υπόστασης. It's just an advice. Είναι απλά μια συμβουλή. God sees the misery and the hatred between people. Why doesn't he present himself in order to aid his children? His presence is sufficient. He does present himself all the time, but do we have the eyes to see? Παρουσιάζεται συνέχεια. Έχουμε όμως τα μάτια για να τον δούμε. I'm coming here to try to open your spiritual eyes so you can see God.
Είμαι εδώ σήμερα μαζί σας για να προσπαθήσω να ανοίξω τα πνευματικά σας μάτια, τα ψυχικά σας μάτια, για να μπορείτε να δείτε το Θεό. Otherwise, how does God appear in this world? How do you want Him to appear as what kind of nationality? What kind of religious figure? Then we fight again. Oh, he's my God. He looks like Jesus. Oh, the Buddhists say, no, he's a Buddha. No, he's mine. You know, and the Muslims say, no, that's Allah. That's Allah. And how does he explain himself? Tell me. Διαφορετικά, πώς θέλετε να σας παρουσιαστεί ο Θεός, με ποια εθνικότητα, ως ποια θεϊκή μορφή, θέλετε να έρθει ως Χριστός ή ως Αλλάχ, θέλετε να έχουμε πόλεμο πάλι όπου ο καθένας θα λέει όχι είναι ο δικός μου Θεός, όχι είναι ο Αλλάχ, οι μουσουλμάνοι, όχι είναι ο Βούδας κλπ. And how? He should fly from the sky right here? Και πώς πρέπει να έρθει ουρανοκατέβατος? They might shoot him. Ίσως να τον πυροβολήσουν, I think he's an alien. Να νομίζουν ότι είναι ένας εξωγήινος. Some people might even think he's a devil himself. Κάποιοι μπορεί να πιστέψουν και ότι είναι ο διάβολος ο ίδιος. It's very difficult. They have killed Jesus. They have killed so many gods that came here. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έχουν σκοτώσει τον Χριστό, έχουν σκοτώσει τόσους πολλούς θεούς που έχουν εμφανιστεί, έχουν ενσαρκωθεί στη γη. We humans have completely forgotten heaven, and it's very difficult for us to accept anything that we are not used to. Οι άνθρωποι έχουμε ξεχάσει τόσο ολοκληρωτικά τον παράδεισο που είναι πάρα πολύ δύσκολο να αποδεχτούμε κάτι που δεν μας είναι οικείο. I have a joke to make it clear. Sorry. Έχω ένα αστείο να σας. There was a black man. He wanted an apartment in that area, but he couldn't get in because he was black. You know, some places they're racist. Oh, that's another thing. Suppose he appears white, the black people cannot go in. Suppose he appears like a Greek, the Chinese people cannot be accepted. You know, it's very difficult in our world. Yes. Θα σας πω λοιπόν ένα αστείο. Ήταν ένας μαύρος κάποτε, ο οποίος ήθελε να πάρει ένα διαμέρισμα σε μια συνοικία στην οποία δεν μπορούσε να μπει. Και αυτό μου θυμίζει κάποιο άλλο θέμα, τώρα που μίλησα για τις φιλετικές διακρίσεις. Φανταστείτε αν ο Θεός έρθει ως άσπρος, ως λευκός, τι θα συμβεί, δεν θα τον δεχτούν οι μαύροι. Και αν έρθει ως Έλληνας, τότε δεν θα τον δεχτούν οι Κινέζοι. Θα έχουμε άλλα προβλήματα. So there was a black man who was kneeling there near his bed and said, God, please, I want to rent the apartment there, but they don't let me because I'm black. Please bless me. I need that apartment, please. Οπότε ήταν ο μαύρος στα γόνατά του και έκανε προσευχή στο Θεό, προσευχόταν στο Θεό και του ζήταγε «Παρακαλώ πάρα πολύ Θεέ μου, θέλω να νοικιάσω αυτό το διαμέρισμα και δεν με αφήνουν γιατί είμαι μαύρος. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, το χρειάζομαι. Θέλω την ευλογία σου». So God said to him, oh, don't bother, go elsewhere. God said, I also cannot go in there. Και ο Θεός του λέει «Α, μη σε ανησυχεί, πήγαινε αλλού, ούτε κι εγώ μπορώ να μπω εκεί μέσα». So the black man was very puzzled. He said, why? But God, why? You are almighty. You can go anywhere. Και πραγματικά δεν μπορούσε να καταλάβει ο μαύρος, γιατί είπε μα εσύ είσαι παντοδύναμος, μπορείς να πας παντού. So God said, if I go there, they ask me what kind of religion I belong to, then I don't know how to explain this. Και ο Θεός απάντησε, αν πάω εκεί θα με ρωτήσουν σε ποια θρησκεία ανήκω και δεν θα μπορέσω να τους εξηγήσω. So that's so much about God, the poor guy. Αυτά λοιπόν για το καημένο το Θεό. Right. Μπορεί ένα άτομο το οποίο για διάφορους λόγους έχει τραυματικά, διανοητικά προβλήματα, παραδείγματος χάρη ψυχικό σύνδρομο, να κάνει διαλογισμό, να του επιτραπεί δηλαδή με άλλα λόγια να μπορεί να μιλήσει στο Θεό. Can a person who for different reasons has suffered mental trauma, for example, might be suffering from psychotic syndromes, meditate? Could he thus speak to God? If that person understands 100% whatever I say, then he can. Αν ο άνθρωπος μπορεί να καταλάβει τα όσα λέω, τότε μπορεί. If he can sit still, he can. Αν μπορεί να καθίσει ήσυχος, τότε μπορεί. Hi, I'm just 66. Could I have an initiation? Thanks. That we talk outside. Θα μιλήσουμε γι' αυτό έξω. Λέει, είμαι 66 χρονών, μπορώ να μοιηθώ και λέει, θα τα πούμε έξω.
Τι είναι η αγάπη? What is love? Ah. You know better, huh? Ξέρετε καλύτερα, φαντάζομαι. That is something we cannot explain, huh? We can only know it and feel it. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορούμε να εξηγήσουμε. Μπορούμε μόνο να το αισθανθούμε και να το βιώσουμε. Just like God. Όπως η τέχνη. Θα ήθελα να ρωτήσω και προφανώς να μάθω εάν τελικά η πορεία προς τη θέωση ταυτίζεται με ένα και μοναδικό δρόμο ή με άλλους πολλούς και διαφορετικούς μεταξύ τους. I would like to ask and of course learn if finally the path towards becoming a god, being God, is only one or there are many which are different. There are many that lead to one. Είναι πολλοί διαφορετικοί δρόμοι οι οποίοι οδηγούν σε έναν. This is a final stage. This method is a final stage. That's why it's immediate. Γι' αυτό είναι και τόσο άμεσος. If you have time, you can run around shopping. If you don't have time, come in. Αν έχετε χρόνο, μπορείτε να πάτε να ψωνίσετε. Αν δεν έχετε χρόνο, ελάτε, μπείτε μέσα. There are many ways like preparing a cake, so going to buy flour and buy sugar and buy the form for the cakes. But here we have the cake ready, cut already, you can just eat. Υπάρχουν πολύ διαφορετικοί τρόποι για να παρασκευάσετε ένα κέικ. Μπορείτε να πάτε να αγοράσετε το αλεύρι, να χτυπήσετε τη ζύμη, να τα βάλετε στη φόρμα μέσα. Αλλά εδώ έχουμε το κέικ έτοιμο κομμένο και έτοιμο για να το φάτε. Με σεβασμό Ching-hai, είσαι τώρα σε επαφή συνειδητά με τον υπέρτατο Θεό συνεχώς? Αν ναι, σε παρακαλώ, πες του ότι ας κάνει κάτι για μένα, τον έχω πολύ ανάγκη. Ας μου δώσει γρήγορα μια απάντηση. With respect, are you continuously, consciously in contact with the Supreme God? Yes. If so, could you please tell him to do something for me? I need him. And I need an answer fast. Oh. It's better you go in and talk to him yourself. Why second-hand knowledge? Είναι καλύτερα να πας και να μιλήσεις άμεσα με αυτόν. Γιατί θέλεις γνώσεις να τις μεταδώσεις κάποιος άλλος? Καλύτερα να τις έχεις απευθείας. Because you will not need him only just today and not about this question, but you will continuously need him all your life. So might just as well make use of this opportunity and live with him every day and ask him every day. Γιατί δεν θα τον χρειαστείτε μόνο αυτή τη φορά και μόνο για αυτό το ερώτημα, αλλά θα τον χρειαστείτε καθημερινά στη ζωή σας. Γι' αυτό γιατί δεν μπορείτε να μπείτε μέσα σας και να τον ρωτήσετε εσείς προσωπικά και καθημερινά ό,τι χρειαζόσαστε. All right. Ο Χριστός είπε στον Νικόδημο, αν δεν αναγεννηθείς άνωθεν, δεν μπορείς να πας στο παράδεισο. Ο Νικόδημος είπε στον Χριστό πως μπορεί για δεύτερη φορά να μπει στη κοιλιά της μητέρας μου. Μπορώ για δεύτερη φορά να μπω στη κοιλιά της μητέρας μου. Και ο Χριστός είπε, το πνεύμα όπου θέλει πάει και τη φωνή αυτού ακούει. Christ said to Nicodemus that in order to go upwards to be born, you cannot enter paradise. Nicodemus said to Jesus that you can't for a second time enter into the womb of your mother. And Jesus said that spirit can go wherever it wants and can listen to his voice. It's complicated. Huh? You understand the question? I think it's a statement. There's no question mark at the end. Can you try again in English, Yes. please? Because every question deserves to be answered. I just need to understand perfectly what the physical content of that is. Jesus said to Nicodemus that if you are not reborn upwardly, you cannot enter paradise. And Nicodemus said to Jesus that you can't be reborn for a second time into the mother's womb. And Jesus said that the spirit can go wherever it wants to. Yes. So what does he mean? He didn't ask anything? There's not a question below. Well, I also told you the same a while ago, that the soul will decide where he wants to go next. Το ίδιο σας είπα και εγώ προηγουμένως. Η ψυχή αποφασίζει που θέλει να πάει μετά. And if he's
enlightened, then he can choose a higher dimension to go. And if he's not really enlightened, there's not much choice but to go in a lower dimension. Και αν έχει διαφωτιστεί, μπορεί να πάει σε ένα υψηλότερο επίπεδο, σε ένα ανώτερο επίπεδο. Αν όχι, δεν έχει άλλη επιλογή παρά να πάει σε ένα κατώτερο επίπεδο. Είναι απόφαση δική μας αν θα μετασακρωθούμε ή θέληση του Θεού. Is it our own decision if we are to be reincarnated, or is it the will of God? It's our decision and also the will of God, because we and God are one actually. Είναι δική μας απόφαση και η θέληση του Θεού, γιατί είμαστε το ένα και το αυτό. We only know if it's the will of God or not if we are enlightened. Μπορούμε να ξέρουμε αν είναι η θέληση του Θεού μόνο και μόνο εάν έχουμε διαφωτιστεί ήδη. Πώς μπορούμε να συναντήσουμε το Θεό με το νου μας γεμάτο από το παρελθόν? How can we go to meet God if our mind is full of the past? And that's why we must forget. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να ξεχάσουμε. Meditation will help you forget whatever is not a necessary burden for the soul and just remember God. Ο διαδιλογισμός θα σας βοηθήσει να ξεχάσετε ότι δεν σας είναι απαραίτητο και ότι είναι φορτίο για την ψυχή σας. Γιατί εφόσον ερχόμαστε το κόσμο αυτό για συγκεκριμένη προσωπική μάθηση, υπάρχουν ήδη άνθρωποι που μας υποδεικνύουν πώς να το μάθουμε λάθος. Why, as we are coming into this world for a specific lesson that we have to learn personally, do people exist who show us how to learn it wrongly, in the wrong way? Because each plays their role. Γιατί ο καθένας παίζει το ρόλο του. And we have to be wise enough to choose. Και εμείς θα πρέπει να είμαστε αρκετά σοφοί έτσι ώστε να επιλέξουμε. That's why we must be enlightened. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να διαφωτιστούμε κιόλας. Otherwise, the trouble of this world, the physical burdens, will blind us and we will suffer. Αλλιώς τα προβλήματα αυτού του κόσμου, τα σωματικά μας δεσμά θα μας τυφλώσουν και δεν θα μπορούμε να δούμε. Τα ζώα μετασαρκώνονται μόνο σε ζώα ή και ανθρώπους? Do animals get reincarnated only as animals or as people also? There is a constant evolution for all beings. Υπάρχει συνεχής ανέλυξη όλων των όντων. And sometimes they stay as they are, sometimes they go upgrading, just like in college. If you are a good student, you're upgrading all the time. If you're lazy, if you don't want to learn, or if you're not so smart, you stay in the same grade. Αν θέλουμε να είμαστε όλοι οι λαοί αγαπημένοι, θα πρέπει όλες οι κυβερνήσεις να καταργήσουν τους πολέμους. If we would like for all people, for all nations to love one another, mustn't all governments abolish wars? Of course, everybody like that, no? Don't you? Σε όλους μας θα άρεσε αυτό, έτσι δεν είναι? But unfortunately, there are always some ignorant beings on this planet, and they are the ones who start wars. Δυστυχώς όμως υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι αγνοούν τα όσα θα έπρεπε να ξέρουν και αυτοί είναι που ξεκινούν το πόλεμο. We must be wise to choose a leader to represent us in every nation. Θα πρέπει να έχουμε τη σοφία να επιλέγουμε τον ηγέτη που θα μας αντιπροσωπεύει ως έθνος. Otherwise, every wrong choice brings disaster. Αλλιώς η κάθε λανθασμένη επιλογή θα δημιουργήσει και μια καταστροφή. Πρώτον, θέλω να σας ευχαριστήσω που επισκεφτήκατε τη χώρα μου, γιατί είναι μεγάλη ευλογία διδάσκαλοι του δικού σας ύψους να έρχονται κοντά μας. Η άγνοια είναι παγίδα και μέρος του Θείου Σχεδίου. First and foremost, I'd like to thank you for visiting our country, because it is a great blessing indeed to have a teacher of your standing close to us. Thank you. Is ignorance a trap, or is it also a part of the divine plan? It's a part of the divine plan. Αποτελεί μέρος του Θείου Σχεδίου. So that we can have fun, forgetting ourselves.
έτσι ώστε να μπορέσουμε να διασκεδάσουμε ξεχνώντας τον εαυτό μας. And do all the things that are so-called we call foolish. Και να κάνουμε όλα τα πράγματα που χαρακτηρίζουμε ως ανόητα. And then have the pleasure to remember ourselves again. Και μετά να έχουμε την ευχαρίστηση να ξαναβρίσκουμε τον εαυτό μας. Otherwise, as God, Almighty, or Holy, or Knowledge, or Love, we have nothing absolutely to do. Διότι αλλιώς, ως ο Θεός, ο οποίος είναι παντοδύναμος, παντογνώστης, δεν θα είχαμε τίποτα να κάνουμε. But enough is enough. When the time comes, we should forget the ignorance and be wise again. Αλλά όταν έρθει η κατάλληλη χρονική στιγμή, θα πρέπει να γνωρίζουμε πώς να ξεχάσουμε την άγνοια και να ξαναθυμηθούμε το Θεό. Όλες οι θρησκείες έχουν τον ίδιο Θεό. Do all religions have the same God? Yes. Ναι. Τι γνώμη έχετε για τον πόλεμο στη Ιουγκοσλαβία? What is your opinion on the war in Yugoslavia? I have no opinion about war except it should never be. Δεν έχω άλλη γνώμη για τον πόλεμο εκτός ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχει εξ αρχής. Συγγνώμη, τι γνώμη έχετε για τα medium και τους αστρολόγους? What is your opinion on astrologists and clairvoyants? Oh. Mediums. These are a fraction of the divine power that many of us have left over. Αποτελούν ένα κλάσμα της θεϊκής δύναμης που όλοι έχουμε μέσα μας, που έχει απομείνει σε όλους μας. But it's only for this physical world. Είναι μόνο όμως για αυτό τον υλικό κόσμο. Further than that, they cannot go with astrology or clairvoyance. Πέραν αυτού δεν μπορούν να προχωρήσουν οι αστρολόγοι και τα medium. Οι Έλληνες πιστεύουν στη γνώση της άγνοιας. Εσείς πιστεύετε στην άγνοια της γνώσης? Greeks believe in the knowledge of ignorance. Do you believe in the ignorance of knowledge? I think it's a misinterpretation. Νομίζω ότι πρόκειται για λάθος ερμηνεία. The knowledge of ignorance, some people say ignorance is bliss. Is this something else? Τώρα μιλάμε για τη γνώση της άγνοιας. Κάποιοι άνθρωποι μιλάνε και λένε ότι η άγνοια είναι μια ευλογία. Αυτό πρόκειται για κάτι διαφορετικό εντελώς. Only the complete enlightened person can say that ignorance is bliss because he surrendered himself completely to the divine will. Μόνο κάποιος ο οποίος είναι πλήρως φωτισμένος μπορεί να πει ότι η άγνοια είναι ευλογία, γιατί αυτός έχει παραδοθεί πλήρως στη θέληση του Θείου. Otherwise, as you can answer yourself, ignorance is the cause of all the suffering in our lives. Αλλιώς, όπως θα μπορούσατε να πείτε και εσείς εξάλλου, η άγνοια είναι ο λόγος για τα όσα υποφέρουμε σε αυτή τη ζωή. Πιστεύετε στη Δευτέρα Παρουσία και στη τελική κρίση? Do you believe in the final judgment and the second coming? Yes. Of Jesus? Yes. The final judgment and the second coming. The final judgment come when we leave this physical planet. Η Δευτέρα Παρουσία έρχεται όταν φύγουμε από αυτό τον υλικό κόσμο. At that time, all the things, bad or good, that we have done in this life flash before us like seconds. Τότε όλα όσα έχουμε κάνει σε αυτή τη ζωή, είτε καλά είτε κακά, περνούν μέσα από το μυαλό μας σε χρόνο δευτερολέπτων. And we will find ourselves standing as a judge to ourselves. Και θα βρεθούμε να είμαστε εμείς ο κριτής του ίδιου μας του εαυτού, να κρίνουμε τον ίδιο μας τον εαυτό. And because originally we are God, so we have to be responsible for whatever choices or no choices we have made during our existence. Και επειδή αρχικά είμαστε ο Θεός, τότε πρέπει να είμαστε και υπεύθυνοι για όλες τις επιλογές ή την έλλειψη επιλογών μας κατά τη διάρκεια της ζωής μας. And as for the second coming of Jesus, και τώρα, ως προς τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού, He comes all the time. Μας παρουσιάζεται συνέχεια. He is within all of us, and whenever we awaken this Christ power, that is the second coming of Jesus Christ. Βρίσκεται μέσα σε όλους μας και κάθε φορά που έχουμε την αφύπνιση αυτής της δύναμης του Χριστού μέσα μας, αυτή είναι η Δευτέρα Παρουσία Του. Thank you. Σας ευχαριστώ. Μας είπατε προηγουμένως για τη μετασάρκωση και ότι τα πνεύματα, άμα θέλουν, διαλέγουν αν θα μετασαρκωθούν ή όχι, ελεύθερα. Ποιος είναι λοιπόν ο νόμος του κάρμα και τα μαθήματα που πρέπει να μάθουμε σε κάθε ζωή, σε κάθε ενσάρκωση? You told us previously about reincarnation
and that spirits can choose if they will reincarnate or not. They choose freely. What, therefore, is the law of karma? And what are the lessons that we have to learn in each incarnation? Actually, we don't have to learn anything here. Στην πραγματικότητα δεν είναι ανάγκη να μάθουμε τίποτα εδώ. We just have to remember what we already know. Απλά πρέπει να θυμηθούμε τα όσα γνωρίζουμε ήδη. And about the law of karma, whatever we do in this world will affect us, come back to us. Τώρα ας δούμε για τον νόμο του κάρμα. Ό,τι κάνουμε σε αυτό το κόσμο θα επανέλθει σε εμάς, θα μας επηρεάσει. And some follow us until after the physical life. Of course, if we are not enlightened, it will follow us everywhere. Και κάποια από αυτά θα μας ακολουθήσουν και μετά από αυτή την ζωή, σε αυτό το σώμα. Και κάποια θα συνεχίσουν να μας ακολουθούν και μετά από το Because the law of cause and effect is that whatever you sow, so shall you reap. Διότι ο νόμος της δράσης και της αντίδρασης σημαίνει ότι ό,τι σπείρεται είναι αυτό το οποίο θα λάβετε κιόλας. But sometimes the effect doesn't come quickly enough before we die, so it's still there and we must, of course, take care of that. Αλλά μερικές φορές η επίδραση δεν έρχεται γρήγορα, δεν συμβαίνει πριν πεθάνουμε, αλλά θα πρέπει να το φροντίσουμε μετά. At the time of death, the soul can choose to be reincarnated wherever it wants, and that always stands true. Τη στιγμή του θανάτου, η ψυχή μπορεί να αποφασίσει ποια θα είναι η επόμενη ενσάρκωσή της. Και αυτό ισχύει, είναι αλήθεια. But because the soul is all knowledge and all justice, so if it knows that during the lifetime it has done some things that is not favorable for a higher condition, a higher dimension, then he will, by himself, the soul itself, will choose to be reincarnated wherever suitable circumstance to iron out this debt or this obligation. Και επειδή η ψυχή είναι η σοφία μας, είναι η δικαιοσύνη μας, θα αποφασίσει από μόνη της, αν γνωρίζει ότι έχουμε κάνει κάτι το οποίο δεν ήταν καλό για την υψηλότερη διάσταση, θα αποφασίσει η ενσάρκωση να είναι αυτή, έτσι ώστε να καταφέρουμε να αντισταθήσουμε το κακό που κάναμε. That's why I said only enlightened persons have a higher choice or lower choice, as he truly can make choice, but the unenlightened souls have not much choice. Γι' αυτό και σας είπα πριν ότι μόνο όσοι έχουν διαφωτιστεί έχουν επιλογή να πάνε σε ανώτερο ή κατώτερο επίπεδο. Αυτοί που δεν έχουν διαφωτιστεί μπορούν να πάνε μόνο σε κατώτερο επίπεδο. Η πίστη είναι εξακοής και η ακοή δια του λόγου. Πώς θα υπάρξει ο λόγος αν δεν υπάρχει ο κηρύττων? Belief comes from listening, and listening comes after speech. How can speech exist if the preacher does not exist? He means during the transmission there's no speech. That's right. Αυτό που εννοείται είναι ότι κατά τη διάρκεια της μετάδοσης δεν υπάρχει λόγος. The speaker exists. It's God himself that speaks in a silent language. Ο κηρύττων υπάρχει, είναι ο Θεός ο ίδιος. Μιλάει απλά, σιωπηλά. We only use the human language to teach human things and for the human brain, but God will use His own language to teach God quality and God's doctrine. Χρησιμοποιούμε μια ανθρώπινη γλώσσα απλά να διδάξουμε τα ανθρώπινα πράγματα. Ο Θεός όμως θα χρησιμοποιήσει τη δική του γλώσσα και να μας διδάξει όσα θέλει να μας διδάξει. You will hear something, you will see something, but not with this physical instrument. Θα ακούσετε κάτι, θα δείτε κάτι, αλλά όχι με αυτό το σώμα, με αυτό το εργαλείο. You will be raised up to a higher dimension in order to receive the higher teaching, which is not in the human language. Θα ανυψωθείτε σε ένα υψηλότερο επίπεδο, έτσι ώστε να λάβετε αυτό το δίδαγμα, το οποίο όμως δεν θα είναι σε ανθρώπινη γλώσσα. But from this teaching, you will understand the universal law. You will understand the existence of God and of every being in the universe. Αλλά από αυτό το δίδαγμα θα καταλάβετε το παγκόσμιο δίδαγμα και όσα πρέπει να γνωρίζετε για το σύμπαν. Okay? It's a heaven speaks differently. Τα θεϊκά όντα μιλάνε διαφορετικά. Only the soul will understand. Μόνο η ψυχή σας θα καταλάβει. You will understand. Εσείς θα καταλάβετε. Inside.
από μέσα σας. Πώς μπορεί ο άνθρωπος να ξεπεράσει την ανθρώπινη του υπόσταση, η οποία περιέχει μέσα της τόσες αδυναμίες και τόσους φόβους, και να νιώσει Θεός? Μήπως αυτό είναι ένα είδος ύβρις? How can man overcome his human existence, his humanity, which has within it so many frailties and so many fears? And how can he then feel as a god? Perhaps that would be hubris. Hypocrisy? Not hypocrisy, it's hubris. It's daring to feel that you are God. Mm-hmm. Yes, yes. Of course we dare not now because we are not yet. You have forgotten. Δεν είμαστε ακόμα θεοί, το ξεχάσατε? After reawakening of God inside, then God will know that God is God. Αφότου αφυπνιστεί ο Θεός μέσα μας, τότε ο Θεός θα γνωρίζει ότι είναι ο Θεός. You will not identify yourself with this weak body, with this prison of the flesh anymore. Δεν θα ταυτίζετε τον εαυτό σας με αυτό το αδύναμο σώμα, με αυτή τη φυλακή του πνεύματος. You stay too long in this house, you think you are the house. Αν μείνετε πάρα πολύ χρόνο σε αυτό το σπίτι, πιστεύετε ότι εσείς είσαστε αυτό το σπίτι. Once you open the door and walk outside, you will know you are not the house. Από τη στιγμή που ανοίξετε την πόρτα και βγείτε έξω, ξέρετε ότι δεν είσαστε αυτό το σπίτι μόνο. Doesn't matter how bad the house looks, how damaged, how terrible condition of the house is not you. Δεν πειράζει σε πόσο κακή κατάσταση βρίσκεται το σπίτι, πόσες ζημιές έχει υποστεί. Δεν είσαστε εσείς αυτό. Inside this house there is a computer system which we call brain. Μέσα σε αυτό το σπίτι υπάρχει ένα υπολογιστικό σύστημα που αποκαλούμε ο εγκέφαλός μας. And it is the brain that tells you that you are weak, you are mistaken, you are trouble, you are stupid, you are ignorant, and so on and so forth. Και είναι ο εγκέφαλος που σας λέει ότι είσαστε αδύναμοι, ότι έχετε σφάλει και ούτω καθεξής. Because the brain records all the data every day, what you're doing and how you react and how you feel and all that. And then it records it in here, and every time it keep playing it out again and make you feel that you are that. Γιατί ο εγκέφαλος είναι αυτός που καταγράφει όλα τα στοιχεία του, τι έχετε κάνει, μέσα στην ημέρα σας κλπ. Και κάθε φορά ξαναπαίζει την ίδια κασέτα και πιστεύετε ότι εσείς είσαστε τελικά αυτά που έχετε κάνει. After awakening, we can every day, at least temporarily, for some time, detach ourselves from the physical body and the physical brain and know our true self, which is all perfect, all glory, all love, all wisdom. Και εφόσον αφυπνιστείτε, τότε μπορείτε καθημερινά να φεύγετε από αυτό το σώμα και να γνωρίζετε το Θεό και να ξέρετε ότι είμαστε πραγματικά οι ίδιοι, γεμάτοι αγάπη και γεμάτοι γαλήνη και ειρήνη. This is our talk. You have to experience it. Αυτά είναι μόνο λόγια, θα πρέπει όμως να το νιώσετε, να το βιώσετε κιόλας. Talking about cake doesn't make you taste anything. Αν μιλάτε για ένα κέικ, δεν θα το γευτείτε κιόλας. Επειδή μιλάτε γι' αυτό. Should come in and eat the cake yourself, then you know what it is. Θα πρέπει να έρθετε να φάτε το κέικ και να ξέρετε τι είναι. Πιστεύετε ότι υπάρχει ο Αντίχριστος, δηλαδή ο διάβολος και γενικά κακά πνεύματα? Do you believe that Antichrist, i.e. the devil, exists and generally evil spirits? Yes, he exists all the time. Before Christ, during Christ and after Christ. Ναι, υπήρχαν πάντα, πριν τον Χριστό, μετά και κατά τη διάρκεια της ζωής του. Every time a human being does something against God, against loving kindness, he is an antichrist. Κάθε φορά που κάποιος, ένα ανθρώπινο, κάνει κάτι ενάντια στο Θεό, τότε είναι ο ίδιος ο Αντίχριστος. There's no need looking elsewhere, look into our hearts. Δεν είναι ανάγκη να κοιτάξουμε αλλού, ας κοιτάξουμε στην καρδιά μας μέσα. If we do something in God's name, in God's quality, in love, in goodwill, then we walk in the way of love, the way of Jesus. If we do anything contrary to that, we are the Antichrist. Αν κάνουμε κάτι στο όνομα του Θεού, με το πνεύμα του Θεού, τότε βρισκόμαστε στο δρόμο του Θεού. Αν κάνουμε κάτι αντίθετο, τότε είμαστε ο Αντίχριστος. Τι ρόλο παίζουν τα όνειρα στη ζωή μας? Υπάρχουν προφητικά όνειρα? Υπάρχει στα όνειρα επικοινωνία με ανθρώπους που έχουν πεθάνει?
What role do dreams play in our life? Are there prophetic dreams? In our dreams, is there communication with people that have already died? Sometimes it happens. Μερικές φορές συμβαίνει. Most of the time, dreams are just nonsense. Συνήθως δεν έχουν νόημα τα όνειρά μας. Just an overflow of our recording everyday stuff here and there. Είναι σαν να ξεχυλίζουν απλά τα όσα έχουμε καταγράψει σε καθημερινή βάση. But sometimes dreams are the forewarning of a future event. Sometimes a dream is when our soul leaves the body and communicates with another world. In that case, we can speak with the deceased person. Μερικές φορές τα όνειρά μας προειδοποιούν για ένα γεγονός που θα πρόκειται να συμβεί και άλλες φορές στα όνειρά μας φεύγουμε από αυτόν τον κόσμο και πάμε σε κάποιο άλλο επίπεδο όπου εκεί θα μπορούμε να επικοινωνήσουμε με ανθρώπους που έχουν πεθάνει. If we get up from a dream and remember every vivid detail and is very logical, then the dream may be true. Αν έχουμε ξυπνήσει από ένα όνειρο και θυμόμαστε με κάθε λεπτομέρεια το τι έχει συμβεί, είναι πολύ πιθανό να είναι αληθινό το όνειρο αυτό. Otherwise, it's not. Αλλιώς δεν είναι. Just a general guide, huh? Είναι απλά ένας γενικός οδηγός. Τι συμβολίζει η Κουάν Yin στο ταοιστικό πάνθεον Χριστό ή στον Βουδισμό? Εσείς τώρα ακολουθείτε την ταοιστική παράδοση ή τη βουδιστική? What does Kuan Yin symbolize in the Taoist pantheon or to Buddhism? Do you now follow the Taoist tradition or the Buddha or the Buddhistic? I follow all of them. Ακολουθώ όλες. Or they are all follow me. Και όλες ακολουθούν εμένα. I told you just names. Σας είπα, είναι απλά ονόματα. Guanyin actually is the Chinese term. I studied in Taiwan, so they always use that, and it's just too late to change now. Το Kuan Yin είναι απλά ένας όρος κινέζικος και υπάρχει γιατί είχα φοιτήσει στο Ταϊβάν. Guanyin means listening to the voice of God, which is the word in the Bible. Kuan Yin σημαίνει να ακούμε το λόγο του Θεού. Σύμφωνα με τη βίβλο. And Taoism means the people who practice the way. Tao means the way in Chinese, the path. And και το ταοισμό σημαίνει όσοι εξασκούνται στο δρόμο. Το μονοπάτι, ο δρόμος, είναι η λέξη τάο στα κινέζικα. Just like Jesus said, I'm the way, follow me, when he was alive. Όπως είπε και ο Χριστός, εγώ είμαι ο δρόμος, ακολουθήστε με. And then if people choose the way instead of Christ, they would make it become Wayism or Taoism. If they choose the Christ's name, they become Christianism or Christianity. Και αν οι άνθρωποι επιλέξουν το Ταό, γίνονται Ταοιστές. Αν επιλέξουν κάποιο λέξη που σημαίνει δρόμος, θα γίνουν δρομιστές. Αν επιλέξουν το Χριστό, γίνονται χριστιανοί. The real essence of all good religions points to one God. Η πραγματική ουσία των καλών θρησκευμάτων είναι ότι μας δείχνουν το δρόμο σε ένα Θεό. I mean the real teaching. Οι πραγματικές διδασκαλίες. So in a way, every religion is Taoism. Every religion is Buddhism or Christianity. Γι' αυτό και η κάθε θρησκεία είναι ο Ταοισμός και η κάθε θρησκεία είναι ο Βουδισμός ή ο Χριστιανισμός. After Buddha died, they call themselves Buddhists. After Christ died, they call themselves Christians. After the master who teach the way died, they call themselves Wayism or Taoism. You can see that. Όταν πέθανε ο Βούδας, αποκαλέσαν τον εαυτό τους Ουδιστές. Όταν πέθανε ο Χριστός, Χριστιανοί. Όταν πέθανε αυτός που έδειξε το δρόμο, Ταοιστές και ούτω καθεξής. Since we are all one, we have no need to discuss over terminologies. Αφού είμαστε όλοι ένας, δεν έχουμε λόγο να συζητάμε θέματα ορολογίας. There's only one creator and we all know that. Υπάρχει μόνο ένας δημιουργός και όλοι μας το γνωρίζουμε. But there is an essence. The essence of our religion is not written in the scriptures because God cannot be written in human language except just the name God. And the real essence has to be known by our soul only. Αλλά η πραγματική ουσία των διδαγμάτων του Θεού δεν μπορούν να γραφτούν μέσα στις γραφές. Δεν μπορούμε να βιώσουμε το Θεό μέσα στις γραφές. Μπορούμε να δούμε απλά
τη λέξη Θεός, θήτα έψιλον όμικρον σίγμα, δεν μπορούμε να το βιώσουμε ως την πραγματική του υπόσταση. That's why we need the transmission from soul to soul. Γι' αυτό χρειαζόμαστε να μεταδοθεί αυτό από ψυχή σε ψυχή. Just like the candle that is already lit can light another candle. But the word candle alone, the word light alone doesn't give us any light. Όπως ένα κερί, εφόσον το έχουμε ανάψει, μπορεί να βοηθήσει και να ανάψει ένα άλλο κερί. Αλλά μόνο η λέξη κερί ή μόνο η λέξη φλόγα ή φως δεν μπορούν να σημαίνουν πολλά. And love is something felt between lovers. It cannot be written. The word love doesn't imply any feeling of love. You cannot feel love by reading the word love. Love has to be imparted from heart to heart between the persons who love each other. Και η λέξη αγάπη δεν σημαίνει τίποτα. Είναι κάτι το οποίο αισθάνονται δύο άνθρωποι που αγαπιούνται. Μόνο και μόνο βλέποντας τη λέξη αγάπη δεν σημαίνει ότι αισθανόμαστε και την αγάπη. Είναι ένα συναίσθημα και πρέπει να το βιώσουμε. Άνθρωποι που έχουν μια ανώτερη πνευματικότητα ή αγιοσύνη έχουν τη δυνατότητα να διακρίνουν στην άβρα των συνανθρώπων τους την καλοσύνη ή την κακία ή ακόμα και την πρόοδο της πνευματικότητάς τους και να εξηγήσουν γιατί γεννιούνται άνθρωποι ανάπηροι και ασθενείς. People who are of a higher spirituality or sainthood have the capacity to distinguish in the aura of the people around them whether they are kind or not, or even if they have progressed in the spiritual path. They can see the aura or not, right? And they can explain why people who are handicapped and ill are born. Of course, the people who practice spiritually can see the auras of other people. Και βέβαια, όσοι εξασκούνται σε ένα πνευματικό επίπεδο μπορούν να δουν τις άβρες των άλλων ανθρώπων. But that is only the aura of the astral. But most of the spiritual, the highly evolved beings, they just look at the soul of that person, even with or without aura. Θα μπορούσαν να δουν λοιπόν την αστρική άβρα, αλλά συνήθως όσοι είναι σε ένα υψηλό επίπεδο πνευματικό χρειάζεται να δουν μόνο μέσα στο τρίτο μάτι των ανθρώπων και να δουν απευθείας τη ψυχή τους. And the soul is always perfect, brighter than millions of suns put together. Και η ψυχή είναι πάντα τέλεια, είναι πιο λαμπρή από χιλιάδες ήλιους. It's just covered sometimes. Απλά την καλύπτουμε μερικές φορές. And concerning the disabled people, and it is because they have chosen to be such. Και όσον αφορά τους ασθενείς ή τους ανάπηρους, είναι θέμα δική τους επιλογής. Το έχουν επιλέξει οι ίδιοι. I have explained about the soul's choice of reincarnation before. Έχω εξηγήσει για την ψυχή και για την επιλογή στη μετενσάκωση. They chose like that to serve their purpose of evolution in spiritual progress. Έχουν επιλέξει να υπηρετήσουν κατά αυτόν τον τρόπο τη διαδικασία της εξέλιξης. Every soul chooses their path themselves privately in their own way to progress spiritually. Η κάθε ψυχή επιλέγει το μονοπάτι της, το οποίο θα τη βοηθήσει να βρει το σωστό δρόμο και να εξελιχθεί. Do you believe in miracles? Do you believe in saints? Of course. Φυσικά. Of course. Φυσικά. We are in the family of sainthood. Είμαστε στην οικογένεια των Αγίων. We have a membership. Είμαστε μέλη. And miracles happen every day in our lives. I don't know about your life. Και τα θαύματα συμβαίνουν κάθε μέρα στη ζωή μας. Στη δική μου ζωή τουλάχιστον, δεν ξέρω για τη δική σας. Πιστεύετε στους εξωγήινους? Γιατί τους έχουν δει μόνο κάποια άτομα? Μήπως αυτοί που διαφωτίστηκαν έχουν δει τους εξωγήινους? Do you believe in extraterrestrials? Why have only certain people seen them? Perhaps it's only those who are enlightened who see them. No, it's not necessary to be enlightened to see extraterrestrials. Όχι, δεν είναι ανάγκη να διαφωτιστείτε για να δείτε τους εξωγήινους. Sometimes you have affinity with them. Είναι απλά θέμα συγγένειας. Extraterrestrials are two kinds, good ones and not so good ones. Υπάρχουν δύο είδη εξωγήινων, οι καλοί και όχι τόσο καλοί. Sometimes they come from different planets, more advanced than us in technology, but not necessarily more advanced in spiritual progress.
Μερικοί έχουν έρθει από πλανήτες που είναι πιο τεχνολογικά εξελιγμένοι, αλλά όχι απαραίτητα και πιο εξελιγμένοι σε πνευματικό επίπεδο. Many of their flying objects are operated with the mind power. Πολλά από τα αντικείμενα, τα υπτάμενα αντικείμενα, λειτουργούν βάσει της δυνάμεις του εγκεφάλου. Therefore, we cannot catch up with them. Γι' αυτό λοιπόν δεν μπορούμε να τα προφτάσουμε. Because most of people on our planet don't have such mind power. Γιατί τα περισσότερα άτομα στον κόσμο μας δεν έχουν ικανή δύναμη. Some of the extraterrestrials come from a more highly evolved dimension in the universe. Κάποια εξωγήινα όντα ήρθαν από ένα μέρος του σύμπαντος που είναι πιο εξελιγμένο. Sometimes we see them because they pass by here for some reason, just like I pass by Greece for some reason, and only you can see me, not everybody else in the whole country sees me. Μερικές φορές περνάνε να μας δούνε και τους βλέπετε. Όπως για παράδειγμα, περνάω εγώ από την Ελλάδα και με βλέπετε μόνο εσείς και όχι όλοι οι άνθρωποι στην Ελλάδα μέσα. They do exist. Υπάρχουνε. Most of the other questions are repetitious, so we would like now to thank Master very much for her lecture and for her patience with us and for answering the questions. Οι περισσότερες από τις υπόλοιπες ερωτήσεις ήταν επαναλήψεις, γι' αυτό θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τη δασκάλισσα που βρέθηκε μαζί μας και που έδειξε τόση υπομονή. Thank you, thank you. Thank you very much for giving me this honor. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη τιμή. The patience is not standing here talking or answering questions. The patience was tested before this hall. The patience has been tested, it's been done already, before I came here. Η υπομονή δεν ήταν που κάθισα εδώ πέρα όρθια και σας μίλησα. Η υπομονή είχε δοκιμαστεί πριν εισέλθω σε αυτή την αίθουσα. To come here is difficult. To stay here, answer all day, all night, no difficult. Once I arrive, no more difficulty. Το να έρθω εδώ ήταν το δύσκολο. Από τη στιγμή που ήρθα εδώ, όλα ήταν εύκολα. This work is a pleasure and honor. Αυτή η εργασία μου είναι μια απόλαυση και μια τιμή. Just the preparation, visibly and invisibly, that you may call test of patience. Απλά η προετοιμασία, είτε αυτή είναι ορατή ή όχι, είναι αυτή που δοκιμάζει την υπομονή μας. Thank you so much for being such a good, holy audience. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν ένα τόσο καλό και ιερό κοινό. Please come back again. Blessed be your country. Να είναι ευλογημένη η χώρα σας. I see you in a short while at the time of transmission. Θα σας δω σε λίγο την ώρα της μετάδοσης. If anybody wishes initiation and hasn't registered, please go to the lower level in the basement and register. Όποιος θέλει να μοιηθεί και δεν έχει ήδη γραφεί στην λίστα, σας παρακαλώ να πάτε στο υπόγειο για να το κάνετε. I forgot my spiritual one. And some flowers. Oh yeah, we have to throw the flowers. Here, madam. Are you? Yes. Thank you very much. Oh, there's a big one. For the translator, I'm not movie star. Wait till I come back. Yeah. Oh, how about these flowers? Everybody will. No, just me. Look, everybody. Please, I was the first one. I am the second. Please tell them I'm not a movie star of any kind. And they know my name, my representing name of God. This is not, the Supreme Master Ching Hai is not even my name, it's the name of God. Λοιπόν, απλά θέλω να σας πω ότι η ανώτατη διδασκάλισσα Ching Hai δεν είναι ούτε καν το όνομά μου. Είναι ένα όνομα του Θεού.
Master, there's a question here. Will you only show how to meditate to those who will be initiated? You want to know deeply, then initiate it. Αν θέλετε να υπησέλθετε βαθιά στο ζήτημα, είναι απαραίτητη μίση. For the one who can keep the vegan diet and serious practitioner, I show the whole long process of meditation. Για όσοι ενδιαφέρονται να ακολουθήσουν στο εξής μια χορτοφαγική δίαιτα και που είναι πολύ σοβαρή στην άσκησή τους αυτή και του διαλογισμού, θα δείξω ολόκληρη τη διαδικασία του διαλογισμού. Thank you. Thank you. You are... Oh. Okay. All right. Last one. Want some apple? Maybe better. Ah, yeah. It's more practical. Master, there's a question here by a gentleman. The gentleman has been initiated by Maharisha. He says if he can receive a second initiation or one shouldn't receive a second initiation. Maharishi. It's different kind. Είναι διαφορετική. If you want to stay with your past teacher, okay. If you think you want to try a new one, then come to us. Αν θέλετε να μείνετε με το προηγούμενο δάσκαλό σας, But it αυτό should είναι be εντάξει. one thing at a time. Okay. Hey, have fun. Refreshing. All these are yours. Please help yourself. Have a refreshing memory. Thank you very much. Love you. Looking forward to seeing you again. What is it you want? What is it that you want? You bless yourself, brother. Yes, you are God. Okay? Let's go. How long are you going to stay here? Till tomorrow. I have many other countries to go, sorry. I wish I could stay longer. Oh, you have? Why not? I have another one. I don't come here often. Save them. How long does the initiation last? How long does the initiation last? A few hours. Λίγες ώρες. A couple of hours. Ώρες. Because of the translation and all that Λόγω της stuff. μετάφρασης. Πόση ώρα θα είναι? 2 ώρες. Refresh yourself. It's going to start right now. It's going to start at 9. Yeah, 2 hours. 2 hours. Here you are, madam. Good. Hey. Yes. Hi. Thank you. I see you later. See you. See you later. No problem. Oh, I cannot get the banana. Too much. Can you share with each other? Hey. Good. Madam, I want to know Yes. when you come again, please, to teach us. I don't know, madam. God's will. Okay. But I Thank love your you. country. Do you love really? Yes. But why they do so many things to Greeks? Yeah. Ignorance. They don't know. They don't know that they are God. Why they kill This these is Joe, right? I know. That bottom? Just they don't know God. That's why. Forgive them. Forgive them. The initiation bit, I'm sorry. The initiation They don't bit know down what there. they're doing, madam. They don't know. I don't know. Yes.
It's like what they did to Jesus and other people. They don't know. They It don't know is what it is. unbelievable. I know. Incredible. They shed tears, huh? Oh, sorry. Yeah. They don't have any more fruit for me. There are plenty in there. Yeah, you're welcome. Thanks a lot. Yes, you're welcome. Nature. Yes. Meditation in nature. Yes, yes, good, Ken. Yeah, there's some more fruit and candy on the stage. Please help me to refresh yourself because I cannot serve each one of you individually. Forgive me. Translate, can you translate, please? What was it? Yes, I've got the microphone. Υπάρχουν πολλά πράγματα, φρούτα και μπορείτε να τα πάρετε αν θέλετε. Δεν μπορώ να τα μοιράσω. Να πάτε να πάρετε τα φρούτα για να δροσιστείτε. Φρούτα, να βοηθήσετε τον εαυτό σας να πάτε. Όλα τα καραμέλες, όλα τα λουλούδια είναι δικά σας. Oh, this is not my pen. You want one souvenir? Thank you. See you later. How about people who watch video where? See how good she is? Sir, you know? Miguel, sir, she gave me that. She gave me that. You can choose the flower, okay? She showed me love, you know. God inside you. The God inside you love you too much. She told me to thank you. Yes, of course. Thank you. Yes, thank you. Thank you very much. If you want flower, then you can take some flowers too. The flower. Our master gave everything to everybody. You can choose whatever you want, okay? Very taken flowers also.